Hello, kalabayan ng chess players. So, amanin aton ikaunom nga chess video lesson para maandam kita umarabot na chess tournament nga nga August 11. So, ang aton topic yan nakabahin opening nga Philidor defense, kunhain ang sinsiring na opening nagtitikang in e4 and after e5. Dinhi matira la kitahin knight f3, gi-atake lan pawn, tas kunan black tumiran d6, mga to yan niya paborito na depensa kung hain amo ni tinatawag nga Philidor defense. Pero after d6 meda kita bago nga third move para white ngan ami to an bishop to b4 kung hain mahatag dayon in check ngan ini amaton gagamiton nga sekreto nga atake para perdihon ini nga klase nga depensa. So after c6 and black tauban lang check, bishop to a4 la kita. Kay, for example, after bishop to e7, trying to castle king side. So, makita tayo na posisyon na pwede na kita mag-castle. Ngan kung natakihon ng aton pawn, may na kita rook to e1. So, gidipinsahan taan pawn nato na e4. Gamitan naton rook. Kontraan iya atake ang knight. So kung mag-castle na nga ni ang black king side, matira la kita c3. Ang idea kay ma-push kita ang d4 para maabrihan ang diagonal ang aton bishop para may mga atake didi king side. And later on kung atake yun ang aton bishop, ma-retreat kita c2 aying to have an attack on the king side also on the h7 square. So after knight bd7 develop la nga to nakatang d4. So after a6 d4 c6 d4 singon to tumira nga niyang black in h6 para waray mga knight g5 or bishop g5. Although solid ito pero ma-develop na kita kumplitoon ta na development bago kita mataki black nga to king side. So after knight b6, syempre ma-retreat natin bishop pa c2. Direta ito exchange nga to knight kay magagamit tayo niyan para king side assault. So after bishop g4 development, makompleto lahat kita development with bishop to e3. Dinhi, although malkansi kita pawn after knight c4, pero sing ring ko pa man, i-preserve natin atong bishop f4. Although after knight takes to b2, lamang yung pawn, pero with queen c1, atake haya rook, ngan kung mag-retreat hiya c4, dinhi na naton ma-emphasize, anakon sa ring kanina, kabahin ang king side assault. So, may din na dua ka attackers h6 unahin may dala sa ka defender, although ang bishop is equal to 3 pawns, but after a sacrifice bishop takes h6, g takes h6, ngayon queen takes h6. Although alkansi kita usa ka pawn pero may da kita atake king side, so amiton aton magiging compensation niyan ang aton sacrifice. So, for example, after bishop to h5, gusto niya dipinsa niya king side. Siguro gusto niya, for example, after ma-open ito nila, may the bishop to g6, mga dipinsa king side. Pero, pwede na kita din ito tumiran e5. Although tumira ako din ni knight g5. Pero, for example, after hanuyag, after bishop g6, ang idea, bishop d3, atake knight, and after b5, dini, matikang nagtapag attack king side, after knight e6. So after knight e6, may dakita fork. So, dini, gigrab niya na ako knight, pero after queen takes g6 check, and king h8, nag-resign niya after 21 moves after e5. Kaya may na strong na atake
hacking side with bishop. So giatake ang defender h7. So kung kumiwa ini mati na iya. So ada na laha iya kung ano niya sakripisyo niya king kun ano niya pyesa. Dinhi damo na katan atake pwede kita makaroklip para may da mga threat to mate in 1. So sulod lang 21 moves damo na naton atake chances hini na posisyon. So utron talaga sa after e4, e5. For example with bago na duso after bishop b5. Although may cover, for example bishop e7 castle, depensa, castle c3, tapos d4, e takes d4, c takes d4, h6, solid move batiya para black. Although may dala kita rapid development after knight c3, b6, bishop c2, bishop g4, and bishop to e3. Dinhi nagambit kita himpon para for example may da kita direkta dahil nga atake h6. Kunain dito naton titikangan na naton atake. So dinhi if knight c paria, bishop takes h6, g takes h6, and queen takes h6. So may da na kita immediate attack king side against hand black king. So dinhi after bishop h5, e5 la talagaan mo pa na duso para mawaraan knight na nadepensa h7 para may da kita mate. Kay nag-open na liwat hiya in diagonal, so may da na connection nga diha h7 and aton queen nga ning bishop threatening to mate. So for example, sa ko pa man mag bishop g6 hiya, takes la, and after f takes g6, queen takes g6, queen h8. So may dalat kita another move which is strong move after knight g5. So after makuha ang knight, so may da kita threatening mate in 1 h7. Although after bishop h5, knight g5 la din tira nakon, pero after hini, for example, after bishop g6, bad mabigap mo nito black. Dapat ang black tumira lang ng rook h8 instead of bishop g6. An idea is, for example, after e5, bishop f8, may da bishop f8 na tira. So after queen takes, e takes, nganin d5, may dala equality. So amaton dapat na move after tumira kita na g5 para black. So after bishop d3, dapat dire b5 ang tirang black. Instead, tumira hiya hin strong move black with knight g4. Atake natin queen. So obligado umatras sa h4. So after knight g5, may atake ha bishop. Yung dipin sa knight. Although mag-grab natin na knight, pero may the bishop takes g5. And after queen g3, knight takes to e5. Piece down na ang white hini. So amon to ang mga tira. After bishop d3, dire b5, but instead knight g4. So recap la, after e4, e5, knight f3, d6, bishop b5, c6, a4, bishop 7, king side castling, knight f6, rook e1, castle c3, knight bd7, d4, e takes d4, c takes d4, h6, knight c3, nganin, knight b6, bishop c2, bishop g4, bishop e3. Kung hay nagsacrifice kita ng pawn para may da-atake h6, after bishop takes h6 and g takes h6, queen takes h6, nganin bishop h5. So ang dapat itira nga ni is e5 na la talaga para may da strong move. Kay kung matras siya, then may da bishop takes, and after queen takes g6 check and king h8, may da na kita strong na attack after knight g5. So amo la mga sangkay, da mga salamat.